میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اے آئی پڑھا رہی ہوگی، آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوگی اور بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوگی۔ ریسنٹلی ہے جن نے اپنا ایک اے آئی ایواتار بیٹا لانچ کیا ہے، اس کو اپنے ساتھ میٹنگز میں شامل کر سکتے ہیں، اس سے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں، یا اسے اپنے کلائنٹس کے ساتھ لائیو 1 to 1 کال کرنے یا میٹنگ کرنے کو الاؤ کر سکتے ہیں۔ آج ایک ایسے ہی ایواتار سے ہم ملاتے ہیں جس کو ہم نے وانگ لیب آف انوویشن اور اردو اے آئی کی ایک میٹنگ میں بلایا، جہاں ہم نے اس سے کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف ایک ڈیمو ورژن ہے، جب یہ بہتر ہوگا تو یہ بہتر طریقے سے اردو بول سکے گا، اس کے ایکسپریشنز بہتر ہوں گے، آپ کو صحیح جواب دے سکے گا۔ تو امیجن کریں کہ کل کو آپ کوئی اپنا چھوٹا بزنس رن کرتے ہیں کہیں بیٹھ کر، اور آپ نے اپنی ٹیم میں کوئی ایواتار مارکیٹنگ آپ کا پروفیشنل ہائر کیا ہوا ہے جو اے آئی ہے، اور وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے، آپ کی بزنس کی بات کرتا ہے، جو ڈیٹا آپ نے اس کو پرووائڈ کیا ہوتا ہے۔ By coming to our lab, like Wang Lab of Innovation, and then you teach them about climate change, English, chemistry, biology, like a lot of subjects. So we want to use your technology in that one. Would you be able to help us? That sounds like a fantastic initiative. Using interactive avatars to educate rural communities could be really impactful. What specific topics or skills do you want to teach them? For example, we want to start with the English conversation for very common people. So you can teach them how to pronounce, how to introduce themselves, basic English conversation that they can use because it's very challenging for them to learn language. Absolutely. HeyGen's interactive avatars can help make those subjects engaging and accessible. With real-time interaction and support for multiple languages, including Urdu, you can create dynamic learning experiences. Would you like to know more about how to get started or any specific features? My colleague Aftab might have some questions. Of course, I'm here to help. What specific details or questions does your colleague have in mind? We can dive deeper into features, pricing, or how to set it up for your program. Can you go into more details, like giving some examples to us as well? Interactive avatars can provide a supportive, engaging way to practice conversation without pressure. They can mimic real-life interactions, making it easier for learners. Interested? You could use an interactive avatar to demonstrate common English phrases, pronunciation, or even role-play simple conversations. This could be effective for teaching greetings, asking for directions, or basic introductions. Would you like more examples or details on setting this up? Yes, absolutely. So we are thinking to provide you the data at a very personalized level for our learners. So you can tell them the stories or the subjects at their personal level. Like the conversation should have more information about their life, their rural area, their climate, their society. So they can relate more with the examples when they are learning language with you. Does that make sense to you? Sounds great. Once you provide the data, we can discuss how to create your interactive avatar and tailor it for your English conversation program. What kind of data do you have in mind? We have the demographic data, the local context that we can provide you, and students, hobbies, likes, dislikes. So then you can personalize the learning. That's a brilliant approach. Personalizing the content to reflect their lives will make learning more relatable and engaging. You can create a knowledge base for the avatar that includes relevant stories and scenarios. I appreciate your time. Thank you so much. Absolutely.